waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena lixaad. barnaamijkeena lixaad sidan ayuu u qoran yahay. Challenge 6. The program asks the user to input two numbers. The program will then output the two numbers added together, followed by the two numbers multiplied together. barnaamijkan waa barnaamijkeenii hore oo lagu daray hal shay. waxaa lagu daray kaliya labada number oo la isku dhiftay. barnaamijkeenii hore wuxuu weydiinayaa magaca koowaad, numberka koowaad, kabacdi numberka labaad, labada number oo isku daraaye, kabacdi labada number oo la isku daray iyo shaashada soo saaray. kaliya waxaan u baahannahay labada number inaan isku dhifano oo aan shaashada soo saarno. sidaa darteed waxaynu ku naqanaynaa barnaamijkeenii wax yar aan bedelaynaa, kabacdi uu inoo shaqayn doonaa insha Allah. waa kana barnaamijkeenii. kaliya waxaynu u baahannahay inaan wax yar ka bedelno. maxaan ka bedelaynaa? intaan misaan u baahannahay inaan ka bedelno. Add. Instead of add, we're multiply. Multiply. Multiply the first number and the second number. Default labada number. Numberka koowaad iyo numberka labaad. kadibna shaashada soo saar. marka meesha plus aan ka niri waxaan isticmaalaynaa asterisk ama calaamadda isku dhifada. waxaanu leenahay run module. waxaan leeyahay 5. haddana waxaan gelinayaa 5 kale. waa inuu isoo saaro 10 iyo 25. waa kaa uu isoo saaray. markii hore 10 uu isoo saaray, ka labaadna isku dhifashadina 25. 5 ku dhifo 25. barnaamijkeena lixaad intaas ayuu ku egyahay. waa inaynu save garaysano. save as challenge 6. intana challenge 6 ayaan ku qoraynaa. save aan leenahay. challenge 6 na intaas ayuu inoogu soo gabagaboobay. challenge 7 waxa uu qorayaa sidatan. write an algorithm that asks the user for the distance in meters. ask the user the time in seconds. calculate and output the average speed using a function. barnaamijkan waa inaynu kala dhigno. 3 ayaan u qaadanaynaa. input, process, output. waxaynu weydiinaa distancega markuu geliyo waxaynu weydiinaynaa waqtiga ama timeka. labadaba waa input. 3aad waa process. waxaynu u qaybinaynaa distancega timeka. taasna waa process. kabacdina shaashada ayaanu soo saaraynaa inta ay ku qaadatay safarkiisa. marka hore maadaama distance ay tahay variableka waxaan leenahay distance input int the distance. time input enter the time for the journey. The time for the journey. The time for the journey. Distance for journey. Speed equals distance divided by time. kabacdi waxaynu leenahay print speed. barnaamijkeenii intaas ayuu noogu soo gabagaboobay. waxaynu u bedelaynaa, tani waa pseudocode, waxaynu u bedelaynaa Python programming language. weydii isticmaalaha inuu geliyo masaafada oo ku keedi distance.
weydii isticmaalaha inuu geliyo waqtiga u qaybi masaafada waqtiga oo ku kaydi variable-ka kaydka speed shaashada soo saar inta ay qaadatay safarka isku celcelis. Okay, barnaamijkayga intaas ayuu kusoo gabagabay. hal shay ayaynu iloobeynaa. shaygaas waa maxay? waxaan rabaa inaad ogaato marka hore shaygaas waxa uu yahay. sida keliya aad ku ogaanayso waa inaad barnaamijka run gareyno run module. waxaa iri distancega 10 mayl, waqtigii ugu qaadatay waxay ugu qaadatay 60 ilbiriqsi. problem hadaayo waxaanu ka hadalnaa data type. string data type waa inaynu ka bedelno oo u bedelno integer data type. distancega waa number, timekana waa number. sidaa daraaddeed waa inaan data typeka isticmaalno int. waxaanu isticmaalaynaa int function, int close bracket int run baan leenahay. run waxaan leenahay run 10 mile 60 second. there you go. 0.166 ayaynu u qaadatay. barnaamijkeennii toddobaadna intaas ayuu ka ogyahay.